Hi. So in this video I am going to cover one more problem. The problem is read the pages, right? So let's see what the question says. So the question says there are n books and m students, right? And each book has pi pages, right? And it is given pi is less than pj, so it means the books are in sorted order. So books are in sorted order. And our task is to assign a segment of books, a subsegment of books to students such that the maximum number of pages assigned to each student is minimized, right? So let's take one example. So suppose if I have 4 books and I have 2 students, and the books are like this: 10, 20, 30 and 40, right? So I can assign a segment of books to 2 students. So I have 2 students, so I have to divide the books among 2 students, right? So I can place a bar here. So the choices will be: the first student will get 10 pages, second student will get these many pages. So it is nothing but 90, right? So if I place a bar here, अगर यहाँ पे मैं divide करता हूँ, so the first student will get 30 pages, the second student will get 70 pages, right? And suppose if I place a bar here, so the first student will get around 60 pages and the second student will get 40 pages, right? So the question says we have to minimize the maximum number of pages each student has to read, right? So we have to minimize the maximum pages. So in this case the maximum pages is 60, in this case the maximum pages is 70, and in this case the maximum pages is 90. So we have to minimize these maximum pages, so the final result is 60. So for this case the answer should be 60, because one student is reading 60 pages and the second student is reading 40 pages, right? And it is given the segments are continuous, right? We cannot break like this and this, we cannot do. Instead we should take some consecutive books, so we should give only consecutive books. So let's see what is the brute force approach. Brute force approach is to compute all the segments, right, like we did here. So for 4 students I have to place one bar. So for 2 students I have to place one bar, and how many options I have 1, 2 and 3 options, right? So for 4 books I have 3 dashes and I have to place one bar. So I can say, so total number of ways of distributing books will be n minus 1 c, this is m minus 1, right? So total ways will be this, right? So this is roughly exponential, right, because factorial is involved. So we should not do this approach because it will take lot of time, and I know n is given 10 per 5, right? So n is given as 10 per 5, so we cannot use an algorithm which takes more than n log n time, right? So for n equals to 10 per 5 we cannot use n square, we have to do better than n square. So we have to look something like n log n algorithm, right? So let's see how we can devise this algorithm, right? So we need some n log n algorithm, because, right? So let's see how we can tackle this question, right? So the idea is to use binary search here, right? So let's see, I am given books, the number of pages are, let's say 10, 20, 30 and 40, right? I know जो आंसर होगा that will have some minimum value, minimum pages will be 10 and maximum pages I know will be, maximum pages क्या होंगे, sum of all these, so maximum will be 100, right? So maximum pages will be 100, sum of all these, right? So in this becomes my search space, because जो आंसर होगा वो इस सर्च स्पेस में लाई करेगा, राइट?
and using binary search we can find the answer in this search space, right? So we will use the idea of binary search to divide this search space into two parts, and we will search in the one part, right? So we will use a divide and conquer algorithm, a modified version of binary search, right? An application of binary search, right? So let's see. So suppose I know the minimum pages that the student will read is 10 and the maximum I know is 100. So let's first find the midpoint, right? Let's first find the midpoint. So midpoint is this, right? Let's say this is 10 or 0. You can start with 0, you can start with 10. That will not make a difference, but I know the minimum pages will be 10, right? So let's say I'm starting with 0, right? You can also start with 10 also, right? So the midpoint is now 50, right? So I assume the minimum pages the student will read is 50, right? In the worst case. So let's see, is it now for 50 I will see if it is possible to generate a configuration जिसमें कोई भी student 50 से ज़्यादा pages नहीं पढ़ रहा है, right? So this is a upper bound, means no student is reading more than 50 pages. No student is reading more than 50 pages. Okay. So I have to check if this configuration is possible. So how I can start? Let's say I have the books as 10, 20, 30 and 40. I take the first student S1 and इसको मैं बोलता हूँ read the first 10 pages. Yes, ये पढ़ सकता है. I say तुम 20 pages और पढ़ो. 10 plus 20, total pages हो गए 30. Still it is less than 50. So I say you read 30 pages more. Right, 30 pages तुम और पढ़ो. But जैसे मैं 30 pages और बोलता हूँ, so this exceeds the number 50. Right. So 50 हमारी upper bound है. We have to compute such that no student is reading more than 50 pages. So this is, ये 50 pages नहीं पढ़ सकता, right? So I take one more student S2. इसको मैं बोलता हूँ तुम 30 pages पढ़ो. It says yes I can read. I say 40 और पढ़ो. यहाँ पे मैंने कहा 40 और पढ़ो. But since this exceeds 50, ये और pages नहीं पढ़ सकता, right? So I have to take one more student S3 and this will read 40 pages, right? But the question says you will, in this test case you are given the number of students as 2. The number of students तो हमें 2 यूज़ करने थे. So here the configuration is possible using 3 students, right? So अगर 3 होता so 50 एक feasible solution हो सकता था, but क्योंकि यहाँ पे 3 students लग रहे हैं और हमें क्वेश्चन में चाहिए 2, so this configuration is not possible. This configuration is not possible, right? So मेरे को पता चल गया यहाँ से इसने रिटर्न किया फॉल्स, कि 50 के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो देयर इज़ नो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें मैक्सिमम पेजेस 50 हों और 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों. सो दिस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल. इट मीन्स 50 से कम के लिए भी पॉसिबल नहीं है. 50 से कम के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 50 मैक्सिमम था तो 40 के लिए भी नहीं हो पाएगा, राइट? सो वी हैव टू सर्च ऑन द राइट पार्ट. तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, राइट? सो अब नया मिड पॉइंट क्या आएगा? नया मिड पॉइंट लेट से 75 आ रहा है, राइट? सो आई विल चेक क्या 75 के लिए आंसर पॉसिबल है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू डू द सेम थिंग फॉर 75. सो 75 का मतलब क्या है? क्या ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेजेस पढ़े हैं स्टूडेंट ने, दैट इज़ 75, राइट? सो 75 के लिए देखते हैं. सो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट लिया. आई सेड उसको 10 पेजेस पढ़ो. ही सेड पढ़ सकता हूँ. मैंने कहा 20 और पढ़ो, ही कैन रीड. मैंने कहा 30 और पढ़ो, अभी भी सम इज़ लेस देन 75, सो ही कैन रीड. मैंने कहा 40 और पढ़ो, तो ये 40 नहीं पढ़ सकता, राइट? सो 40 पेजेस नहीं पढ़ सकता. मैंने सेकंड स्टूडेंट लिया. मैंने उसको बोला तुम 40 पेजेस पढ़ो, पढ़ सकते हैं लेस देन 75, एंड मेरा एरे ख़त्म होगा. मेरा एरे ख़त्म हो गया. अब क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें चाहिए थे 2. सो सेम काम हमने कर लिया यूजिंग 2 स्टूडेंट्स. सो 2 स्टूडेंट्स को लेके हमने ये चीज़ अचीव कर ली, राइट? सो दिस इज़ डन, राइट?
so this is a valid configuration. It means 75 could be an answer. 75 एक आंसर हो सकता है, राइट. सो मैं चेक करूँगा 75 अगर एक आंसर हो सकता है तो क्या 75 से और छोटा आंसर हो सकता है. मैं मिनिमाइज़ करूँगा ना अपने आंसर को, राइट. सो इफ़ 75 के लिए ट्रू आ रहा है, सो आई विल सर्च इन द लेफ्ट मोस्ट पार्ट. आई नो 50 के लिए फॉल्स है, 50 आंसर नहीं हो सकता, बट 75 आंसर हो सकता है. तो मैं इसके मिड पॉइंट के लिए सर्च करूँगा. अब जो मिड पॉइंट आएगा दैट विल बी नाउ 62, राइट. सो 62 के लिए सर्च करके देखते हैं. इसको दोबारा बना लेते हैं. सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नाउ एट 50, एंडिंग पॉइंट इज़ नाउ एट 75 एंड द मिड पॉइंट इज़ 62. सो आई हैव टू चेक क्या कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हर एक कोई भी स्टूडेंट 62 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ रहा है, राइट. सो फिर से बना के देखते हैं इसको. सो लेट्स से जो स्टूडेंट S1 है उसको मैंने बोला 10 पेजेस पढ़ो बिकॉज लेस देन 62 है. मैंने कहा 20 और पढ़ सकता है. मैंने कहा 30 और पढ़ सकता है. मैंने कहा 40 और पढ़ो, नहीं पढ़ सकता. आई टेक सेकेंड स्टूडेंट, मैंने उसको बोला तुम 40 पढ़ो. ये भी लेस देन 62 है एंड मेरा एरे ख़त्म हो गया है. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू. इसका मतलब क्या है, आंसर एग्जिस्ट कर रहा है. सो 62 कुड बी एन आंसर. सो इट कुड बी एन आंसर, राइट. 62 एक आंसर हो सकता है, ठीक है. सो अगर ट्रू आ रहा है, सो आई नो मेरे को इसके लेफ्ट में सर्च करना है, यहीं पे सर्च करना है. ये वाला पार्ट सर्च नहीं करना है बिकॉज आई हैव टू मिनिमाइज द आंसर, राइट. सो अभी के लिए मान लेते हैं आंसर 62 है एंड अब हम ट्राई करेंगे. लेट्स से आंसर, फाइनल आंसर अभी के लिए 62 है एंड इससे लेस वाले पार्ट में सर्च करने का ट्राई करेंगे, ठीक है. सो इससे लेस वाले पार्ट में अगेन जो नया मिड निकलेगा दैट इज़ 56. अब हम 56 के लिए चेक करेंगे. सो 56 के लिए क्या होगा, मैंने बोला 10 पेजेस पढ़ो, 20 पढ़ो, 30 और ये नहीं पढ़ सकता, राइट. सो आई टेक स्टूडेंट 2, उसको आई गिव 30 पेजेस एंड उसको मैंने बोला 40 और पढ़ो. ये 40 और नहीं पढ़ सकता बिकॉज द आंसर इज़ ग्रेटर देन 56. सो मैंने एक स्टूडेंट लिया S3, इसको मैंने बोला तुम 40 पढ़ो. अब जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 2 हो गए, सो आई कैन से रिटर्न फॉल्स. सो 56 इज़ नॉट अ वैलिड आंसर. सो 56 के लिए क्या आ रहा है, फॉल्स. सो अगर फॉल्स आ रहा है, सो आई विल सर्च इन दिस पार्ट, राइट. सो अब जो नया मिड निकलेगा 58, उसके लिए भी फॉल्स आएगा. आई विल सर्च इन दिस पार्ट. जो नया आंसर निकलेगा दैट इज़ 60 के लिए ट्रू आएगा. सो अल्टीमेटली माई सर्च स्पेस जो होगी वो कन्वर्ज करेगी 60 पे. सो वी विल कन्वर्ज एट 60, राइट. सो 60 पे क्या होगा, स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एंड हमारी स्पेस कन्वर्ज कर जाएगी, राइट. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 60, राइट. So this is how we can approach this question using binary search, right. So this will work if number of student is 3, 4, 5 and so on. कितने भी students हो, this algorithm will work, right. So dry run मैंने 2 students के लिए किया है, but this can be done for S3, S4, S5 and how कितने भी हो सकते हैं, right. SK तक ले लेते हैं. So it can check कि K students को exceed कर रहा है या नहीं कर रहा. So this logic will work fine for all K, okay. So let's try to write the code, right. So I will suggest you to pause the tutorial and try the code yourself. If you are not able to code, then watch the tutorial, all right. So let's start with the coding part. So in the question the constraints are given. I am given n, the number of books I am given m, the number of students, and the number of students is less than equal to the number of books, right. And every book has pages 10 raised to power 9. So this can be stored in integer, but जब मैं इनका sum करूँगा so it is quite possible the value might overflow, right. So I will take long int in this question, right. So let's start, right. So
So let's do the coding also, right? So in the full screen mode, I can say and main लिख लेते हैं सबसे पहले. So the first input is n, the number of books. The second input is m, the number of students, and what else? Pages, right? I'm also given pages. So I have to make an array of books. Array of books बना लेते हैं, right? And let's read the input. And now input ले लिया. So let's write one function. So the function is ll binary search on books. ठीक है. So this function takes the array. It takes the array of books and it takes the number of pages, and it also takes the k, the number of students, right? So k denotes the number of students, right? So first input we have to take is the number of books and k, right? So I'm using k. So k for students and n for the number of books. So let's take this long, इसको भी long. So in the binary search, I know the starting point is 0, ending point is the sum of pages. So let's compute the sum also. So ll total pages is, let's say, 0, and I can iterate over the books I less than n, I plus plus, and starting point, instead of starting from 0, I will start from the book containing maximum number of pages, right? So instead of, because each student will read at least one book each student will read, and the books containing the maximum number of pages will be the minimum answer, right? So I can say total pages is equal to plus equals to books of I, and जो starting point है that is maximum of starting point and books of I, right? ऐसा क्यों किया है एक बार दोबारा बता देता हूँ. So let's say the books are 10, 20, 30, 40 and I have two students, so I have S1 और S2, right? So the book containing maximum number of pages, ये किसी ना किसी को तो assign होगी. So 40 से छोटा आंसर तो होगा ही नहीं. So 40 is the minimum answer, right? So this is the minimum answer, right? So 40, you can also take the S equals to the last book. Starting point is the size of the last book, ये भी कर सकते हैं because the array is sorted, right? So array is sorted, तो ये भी कर सकते हैं. So S is the size of last book, right? So while start is less than equal to end, जब तक ये condition नहीं आती, right? So what I have to do is I have to compute the midpoint. Let's say ll start equals to 0 and end is also equals to 0, and after this loop the end is now equal to total pages, right? So while start is less than equal to end, I will compute the midpoint. So midpoint is s plus e by 2. So this is the midpoint, and I will check if it is possible to generate a valid configuration at midpoint, right? So I will check if this thing is valid. So is valid is a one function that will check our configuration, right? So we will write one more function. So if the answer comes out to be true, so we have to search in the left part, and if the answer comes out to be false, so I have to search in the right part. So in the right part I can say
starting point is equal to mid plus 1, and if the answer is true, so I have to take end to the mid minus 1, and I have to also update my final answer, right? So I have to update my final answer also. So let's say this is 0, and I can say final answer equals to mid. So I'm storing the midpoint when the answer is true, because that could be a feasible answer. अदरवाइज रेंज श्रिंक होगी, उसमें जाएंगे फिर से आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा, राइट? सो जैसे लोअर बाउंड निकालते हैं, सो फाइनल आंसर इज जस्ट स्टोरिंग द feasible answer which is true, the lowest possible feasible answer which is true, right? So is valid configuration is, let's say, one more function. So bool is valid configuration is one function which takes the books array. This also takes the number of books, and this also takes the number of students k, and it takes one value which is mid, right? So mid is the current answer, right? So mid is the current answer, right? So this should be long, this should be long, right? And from here we will pass the books array, we will pass n, we will pass k, the number of students, and we will also pass the current mid, because we are assuming if current mid is the answer, so I have to check if it is a valid configuration or not, right? So what I can do is I can take student s1. So I have a student 1, एक student लिया मैंने, and the number of currently assigned pages to that student is 0. So currently he is reading 0 pages, right? And so I will iterate over all the books. I can iterate over all the books. I equals to 0, I less than n, I plus plus, and I will try to assign the maximum pages to the student, right? So I can say if current pages plus books of I, if this is less than equal to, if this is less than equal to, or if this becomes greater than the answer, then I have to take new student, otherwise this student can read more pages, right? So currently assigned जो pages हैं उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे books of I का, because this book can be read by the current student without violating the current condition, right? So अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो मिड है मेरा, जो मेरा करंट मिड है वो 50 है, लेट्स से द करंट मिड इज 50, let's say the current mid is 50 and student is reading 10 pages, right? So he can read 20 more, he cannot read 30 more, right? But if the current mid is 62, so he can read 10 plus 20 plus 30 pages. So I'm just summing the pages here, right? So current pages में increment कर दिया, but अगर ऐसा नहीं है, right? So again I will start the counter again. So I can say currently जो pages हो रहे हैं उसको reinitialize कर दो from books of I को, and number of students को increase कर दो. Number of students will now become students plus plus, right? So अगर ये चीज़ आंसर को exceed कर रही है, so I need one more student, and that student will be reading just the pages जो current index पे, right? So next time, and I have to check if number of students at any point becomes greater than k, so I have to return false, right? So अगर बीच में से return false नहीं हो रहा है, so इस for loop के बाहर आने के बाद we can say return true, because this configuration is a valid one. So this is a valid configuration, right? So this is a valid configuration. So एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं. All right. So अगर current pages, let's say the number of pages is now 10 plus 20, right? And the maximum limit is 50. So जैसे इसमें मैं 30 करूँगा add, so I cannot do this. So what I do, I make the current pages equal to 30 and I increase the number of students to 2, right? So current pages is 30 and number of students becomes 2, right? So this is what I am doing here.
right? The same logic I have discussed, right? So I think that's all for this code, and from here I can say return final answer. So I can say return final answer. यहाँ पे it is 0, or you can say final answer is also S. So final answer is the starting point, right? And let's try to test our code for the sample input, right? So sample input के लिए check कर लेते हैं. So I can say I have 4 books, I have 2 students, and the pages are 10, 20, 30 and 40, right? Oh, so we did not call the function. Let's call the function also. Cout binary search books, and this takes the parameters books n and k, right? So books n and k. So let's run again. So the answer is coming out to be 60, right? So let's test the code on HackerBlocks also, right? So in the practice section, tutorials, and this is the question, read the pages, and you can see the language is C++, and let's submit the code. So you can see all test cases are passed. So the complexity of this algorithm is nothing but n log n, because ये जो फंक्शन है बाइनरी सर्च फंक्शन है, दिस वर्क्स इन log n टाइम, एंड इसमें जो इस वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है, सो इस वैलिड वर्क्स इन o n टाइम. एंड आई नो हर एक बाइनरी सर्च के आइट्रेशन में मैंने इस वैलिड को कॉल किया है. सो द टोटल टाइम इज़ o ऑफ n log n. सो टोटल टाइम टेकन इज़ o ऑफ n log n. सो बाइनरी सर्च में log n आइट्रेशंस हो रही हैं, एंड हर आइट्रेशन में इस वैलिड को कॉल हो रहा है विच टेक्स o n टाइम, एंड सो द टोटल टाइम इज़ o ऑफ n log n. सो टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे because n is 10 power 5, right? So thanks for watching, right?